saw mixed blood is circulating through the whole system. আগের ভিডিওতেই দেখছি যে ফিটাল সার্কুলেশনে কিভাবে রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে পুরো শরীরে এবং কি কি ডিফারেন্স চেঞ্জ কি হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আফটার বার্থ, সেটা নিয়ে আজকের ভিডিওটা পুরোটা দেখলে তোমার ফুল সার্কুলেশন ফিটাল এবং অ্যাডাল্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যান্ড নো ওয়ান ক্যান স্টপ ইউ ফ্রম গেটিং দ্যাট এ গ্রেড। আমরা দেখেছি কি প্লাসেন্টার সঙ্গে ফিটাসের কানেকশনের মধ্যে আম্বিলিক্যাল কর্ড আছে। তো যেহেতু বাচ্চা যখন বেরিয়ে আসছে তখন কর্ড কাট করছি আমরা, তাহলে দের ইজ নো মোর কানেকশন উইথ দ্য প্লাসেন্টা, রাইট? তাহলে এটা পুরোপুরি ফাংশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড অলসো আমরা দেখেছি ভেতরে কিছু কটা শান্টস আছে যেটা আমরা কিছু কেটে বাদ দিতে পারছি না। তো হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাট? ওগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে? হোয়াট উইল হ্যাপেন? গ্র্যাজুয়ালি উই উইল সি দ্যাট উইদিন আ মান্থ অর আ ফিউ এগুলো লিগামেন্টে চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো ইমিডিয়েটলি যে শান্টগুলো আছে সেগুলো ইমিডিয়েট শাটডাউন আমরা দেখতে পাই এবং গ্র্যাজুয়ালি এগুলো লিগামেন্টে চেঞ্জ হয়ে যায়। ফার্স্টেই আমরা দেখবো প্ল্যাসেন্টা থেকে একটা কি বেরোচ্ছে, আমাদের আম্বিলিক্যাল কর্ড আছে। আম্বিলিক্যাল কর্ড আবার একটা আম্বিলিক্যাল ভেন হচ্ছে এবং এখানেই আমরা ফার্স্ট চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি। সো দ্য আম্বিলিক্যাল ভেন উইল টার্ন ইন্টু লিগামেন্টাম টেরেস। সেখান থেকে আম্বিলিক্যাল ভেন থেকে আমরা দেখছিলাম যে লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন কানেকশন হচ্ছে। ফ্রম দ্য লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন we are having ductus venosus, correct? So ductus venosus will turn into ligamentum venosum, then inferior vena cava. Through inferior vena cava blood is going into right atrium. From right atrium to left atrium blood was flowing through foramen ovale. So the foramen ovale is going to change into fossa ovalis. From right ventricle the blood transfers to pulmonary artery into ductus atriosus. So that will change into ligamentum atriosum. The blood is flowing to aorta. We see from both sides the blood is coming. And from aorta we'll see descending aorta, left and right common iliac arteries, then connecting to two umbilical arteries to umbilical cord again. Here we'll see the last change, that is the umbilical arteries will change into medial umbilical ligament. Now look at the diagram, you'll understand placenta is no more. We saw that right atrium is having high pressure because through inferior vena cava it was finally receiving where? In the right atrium. So high pressure. But as there is no more function of this cord, as there is no more blood flow, so right atrium pressure will reduce. Now what happens? Immediately after birth we see the baby is crying. That is a very good sign, right? First cried after birth. So as soon as the baby is crying, what happened? Lung expanding, second number change. Now lung is starting to become a functional organ. So as the lung expanding, the alveoli there is expanding, it's becoming functional too. Placenta is no more functional organ, no more umbilical cord as a functional organ. Then right atrium pressure reduces. Third is lungs become functional, lungs expands. The shunts is changing into ligaments. So to see the circulation, so the pressure in left atrium gradually increases. The first time we saw mixed blood is circulating. Now oxygenated blood, as the lung is functioning, so oxygenated blood will flow through the whole system. And you might ask, suddenly what is happening that all the shunts are closing? How will they know, right? Think of it as like the walls. Okay, so the membrane, the walls of the membrane, there is something that indicates for it to stay open and something that says is okay, now it's your job is done, so the closure happening. One of the reason is increase in oxygen. If the oxygen saturation increasing more than 50 mm of Hg, then we see prostaglandin E2 reduces, it decreases. Okay, so that causing the walls of the membrane to close, so the shunt is closing, so the muscle constrict and the ductus atriosus closes. I hope the changes in fetal circulation is clear to you. I hope you like this video and hit the like button. It motivates me a lot to make new videos for you, and I strongly recommend that you subscribe to the channel because you are the only one who can change this statistics. And I'll see you in the next one. Let's quickly revise what the of ductus atriosus.